Hola, buenas tardes. Nos vamos sentando, por favor. Vamos a empezar esta sesión de la tarde. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas por estar aquí. Mi nombre es Alba Campo Rosillo y yo voy a ser la directora de esta mesa redonda. A ver si nos acabamos de colocar, por favor. Bueno, voy a introducir el panel, que, como dice el título de la pantalla, es La memoria colonial y los procesos de descolonización interna. Y tengo aquí una mini introducción que dice: como instituciones, los museos se han dedicado tradicionalmente al conocimiento y la educación, pero también a la representación nacional. Como tales, su origen está estrechamente asociado al extractivismo colonial y al refuerzo de valores eurocéntricos. A pesar de experimentos radicales museológicos como los museos de comunidad o los ecomuseos, los museos de colecciones permanentes están aún anclados en principios que priorizan la conservación por encima de otras funciones en el nombre de la defensa de un conocimiento universal. Y aquí vienen las preguntas. ¿Cómo podemos trabajar con nuevas epistemologías desde dentro de marcos institucionales convencionales? ¿Pueden estos museos romper los lazos que los unen al pasado colonial y al pensamiento eurocéntrico sin perder su razón de ser? Y para contestar estas preguntas y muchas más, tenemos a los 4 presentadores de esta tarde. Los voy a presentar a todos de golpe y luego los invitaré a que salgan aquí. Voy a empezar con Clementine Delis. Clementine Delis trabaja entre el arte contemporáneo, la antropología crítica, el comisariado y la edición. Es conservadora adjunta en Canal, Centre Pompidou de Bruselas, donde está ampliando su Metabolic Museum University en relación con las colecciones de Bruselas. Es profesora honoraria de Global Humanities Professorship in History of Art en la University Cambridge. Entre 2020 y 2023 fue comisaria asociada en el KW Institute for Contemporary Art Berlín. Su exposición Skin in the Game en el KW incluyó prototipos seminales de varios artistas. Y entre 2010 y 2015 fue directora del Weltkulturenmuseum de Frankfurt, Main, donde creó un nuevo laboratorio transdisciplinar para remediar las colecciones dentro de un paradigma posttecnológico. Su libro El Museo Metabólico de 2020 se ha publicado en ruso y en castellano. Y tiene un libro aún más actual que se llama Skin in the Game, Conversations on Risk and Contention, y fue publicado en 2023. Clementine vive en Berlín. El segundo ponente, Charles Lanfrecht, creció en Rotterdam, en el Centro de Comunidades Migrantes. Lanfrecht promueve conceptos de la Europa continental y de idiomas europeos, reflejando sensibilidades locales. Mezclando varias disciplinas artísticas, explora el concepto de ciudadanía y de belonging en las artes visuales de la Europa continental. Fue un becado de Goldsmith. Estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en comisariado de arte contemporáneo del Royal College of Art. Actualmente trabaja como el director de investigación y de prácticas curatoriales en el Stedelijk Museum de Ámsterdam. El tercer ponente, Juan Ángel López Manzanares, y director de este proyecto de comisariado que es la memoria colonial. Desde el año 2000 trabaja en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, primero como ayudante de conservación, más tarde como conservador de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza y desde 2018 como conservador y responsable de contenidos. Ha desarrollado una amplia labor como comisario de varias exposiciones, que no voy a nombrar, y en 2021 fue comisario del centenario del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. 1921-2021. Y finalmente voy a presentar a Tabey Aka Carlos María Romero, que es comisario y artista multidisciplinar del Caribe colombiano. Su trabajo forma a través
Toma forma, a través de performance, imágenes en movimiento, prácticas danzadas, proyectos comunitarios y pedagógicos, curaduría e intervenciones para proteger y estimular el ejercicio de la herencia cultural y los sitios relevantes para poblaciones oprimidas históricamente y para la cohesión social. Desde 2022 está a cargo de las prácticas performativas en la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, como Marie-Hélène, que ha presentado esta mañana, comisariando programas como Actos de Reapertura, una coreografía de convivencia, como Adentro de la Perla Insondable, exposiciones como O quilombismo del resistir e insistir, de la huida como lucha, de otras democráticas filosofías políticas igualitarias, como los ciclos anuales como el Congreso Bois Caïman o la serie de talleres y práctica continua Políticas de ritmo que incluye Bullerengue, plantando las semillas para la sanación comunitaria, entre otros muchos programas que priorizan la construcción y asentamiento de comunidades alrededor de prácticas de encuerporamiento, goce y empoderamiento cultural a través del aprendizaje intercultural. Sin más dilación, vamos a darles un fuerte aplauso. Good afternoon. Thank you to the translators. I hope some of the terms are easily translated into Spanish. I'd like to thank the organizers for this wonderful opportunity to meet lots of wonderful people that I've heard a lot about, and now I'm meeting them, and we had great conversations in the lunch break. So thank you for inviting me. And I guess what I'd like to try and do is speak about a few problems that I feel are on the landscape of the question of the decolonial within the museum structure. And I would like to, by way of, if you like, rather like a doctor, say, okay, we've got these particular symptoms and maybe this is an antidote to the situation that we're looking at. But these are just very much propositions for exercises. A little bit like, you have to train yourself to think in a different way. And I think the first thing that I want to mention is that in order to speak about the decolonial, we have to realize that we're discussing it in the face of the return of extreme consumerism within the museum. We don't talk about hordes of tourists and what that's led to recently, but the fact that the museum is geared towards consumerism in the first instance. And you remember Achille Mbembe, who once said, Europe is a lovely museum waiting for the end of the world. Well, you kind of could argue that the museum is taking over from the bankrupt department store, right? They were both created at the same time in the, say, late 1860s. They were complementary. And today we buy our clothes online, a lot of people do. But people don't go ultimately totally online to experience the museum. So the museum is still trying to sell authenticity. In particular, it's based around masterpieces. So when I go yesterday to the Prado and I see the crowds in front of a Caravaggio or Las Meninas, frankly, I want to say, no, I'm not interested in these masterpieces anymore. Not at all. I am interested, and this is what my argument will be, in secondary collections. In the 98% that is not seen, that I believe needs to be the basis for a new type of museum university. But I'll come to that in a second. I don't think that you can perform the decolonial without touching on secondary collections. Now, one of the problems that we face is what I call museum vanitas. It's the narcissism of heritage. And it's produced in a way that a museum collection is conceived as having an ontology that is inalienable,
priceless, exceptional, and able to defy the passage of time. And remember that this museum Vanitas, this museum is better than that museum. We have a better collection of this or a better collection of that. It's very important because it allows the museums to keep their collections separate, except for obviously the odd loan between them. But you know, again, Mbembe, when he was talking about restitution, he was talking about circulation, right? So there is a kind of, that's one of the problems, is this idea of museum vanitas. The second one, which I'd like to mention and which connects, is curatorial necrophilia. You laugh, but you don't realize how important artists' estates are becoming, how many exhibitions are produced today with huge budgets, with artists who died in the 70s or 80s or 90s, and who cannot turn back and say, hold on a minute, that's not how you're going to install my work. Curatorial necrophilia is the stifling of museum holdings that then become, obviously, priceless. Because if nothing circulates, then you can't know the value of what is moving around, right? So with the so-called nefandum, the most impious of all collections that exists in the world today, which is the ethnographic collection, the idea that you would be able to assess the value of one particular object is impossible because they do not circulate, right? So it's a very complex thing, and within the context of curatorial necrophilia, scenography has become a drug. I mean it very seriously. It's a drug that is proficient in the neo-historicism of exhibition making today. So it enables, this kind of neo-historicism enables the re-legitimation of an endogamous disciplinary discourse, be it in art history or anthropology, and it adds to the mystification and the obfuscation and the inability to access collections. The last one that I want to, or two more that I want to mention that are a problem, are what I call curatorial hygienics. So this relates to the structuring of exhibitions. It relates also to the notion of renewal, the temporality of exhibition making, the permanent, the temporary, 3 months, 6 months, take it down, install, clean away the presence of the previous artist. But also it relates to what we're doing today. We are in a conference room. Quite frankly, if you told me we were at the airport, I would believe you. We are in a place where there is no art. There's a hygienism here that allows us to project out of scale images onto a wall, to speak within the limits, maybe, of a structure of dialogue, and to use a lot of text slides, which for me are incredibly difficult to follow because I can't read a lot of text and listen to a person and be in a room with other people. This also, curatorial hygienics, also relates to the excessive use of what I call semantic prosthetics, that is, labels, plain language, QR codes, and the kind of attempt to claim that art is so inaccessible that unless you have everything written for you, you probably can't understand it at all. Conservational paranoia adds to that. It's a resistance to transformation, to degeneration, to decay. The conservator works in their mind with the worst possible condition. And the only way to prevent deterioration is basically, the best prophylaxis is to make the artwork or the object toxic. The more you spray toxicity onto it, the less likely it is that somebody's going to access it. Think about that. So my proposals in the work that I do, which is about the metabolic museum, but also about a notion of a museum university, is based on a concept of remediation. But the museum I see literally as a body of interdependent organs. So this amphitheater is an organ, right? It is fragile, it is transformational,
It is vitalist. In other words, it has to work for it to have a value within a museum, like the shop, or like the exhibition, or like the entrance space. All these are part of an interdependence within the museum. But also you have the corpus of the collection that evokes, as we will hear, emotions, pain, vanity, control, the unknown, and the contentious, the abominable. The body of the visitors, I believe, needs to change radically from that of a consumer, walking around, never being able to sit down anywhere unless it's in front of a bad painting, because if you put a bench in front of a good painting, people don't move on, right? So you have to think about ergonomy and furniture today. It sounds a bit silly to think about furniture, but we need it. We need to be able to study, to stop, to care, to look. We need to think about what we can do to help the body of people in a museum, because if we don't do it soon, very quickly we will have lazarets in museum. And at that point, everything will change. I mean beds, rehabilitation centers, repurposing of these beautiful, decadent spaces. I believe that my contribution to the debate on the decolonial as a white European woman is to perform academic iconoclasm. I no longer believe that we can sustain divisions between different models of museums, such as art history, contemporary art, technology, scientific, design, medical, military. I think we need to recognize what Wole Soyinka has called species narcissism, right? And incite sedition in taxonomies and the construction of proof. And here we hit on one of the most pernicious and complex areas, and that is this idea of context. You need context. And where does context come from? Well, in many cases, it comes from anthropology. In other cases, it comes from the canons of art history. We need contextualization, but context is one of the most perfidious forms of anchoring of a colonial discourse that is, if you like, supported by the university. And that's why I'm interested in the notion of a museum university, and it's my last point, because a museum university is effectively not like the American system of a university museum in a campus, which today have been reformulated to be more interesting for the citizens around the campus, so have become basically like other museums. But a museum university is a clash of the university which, like a tsunami, comes into the museum. And it does that for one important reason. If you are a person today, a professor or a potential student, you cannot access a university department. You cannot study at a university or in an art academy without the proper exams. If you're a professor from Syria or from Palestine, you come here, you have various diplomas, you're very famous, you will not necessarily be accepted by the Spanish educational system. However, in a museum, no visitor is asked for their degree. Anybody can walk into a museum. And so in terms of civic responsibility, the museum has a duty to provide a location for the democratic intellect. And in order to do that, this is my argument, you need not to worry about the masterpieces, but you need to bring the material out of the collections that is regarded as secondary. So bad, destroyed Baroque paintings that can't be restored, which make an immediate logic to the younger generation who are looking at the epidermis of art history falling apart, who are thinking of cosmetic surgery. We don't necessarily need the context of art history to look at artworks and artifacts in a museum university. But we do need furniture, and we need the role of the artists. And so I am going to provoke you with this last point.
And that is that I think the role of the artist today is neglected. We talk too much about exhibits and exhibitions and plain text and context. And what we really should be thinking of is the artist as a bearer of an ecology of ideas. And so it pains me sometimes that the leftover connotations of primitivism, which are in great part have been framed in the post-war period and in the 1980s, that this notion of primitivism, where on the one hand you have words that are bandied like affinity, influence, inspiration, formalism, simplification, appropriation, ignorance, exploitation, extractivism, evidence, words like evidence, which are used to describe why one artist at one moment in time believed they could paint the mask or the statue of another artist. And I want to rethink this because I'm interested in how artists protect other artists. So the role, from an artist's perspective, it might very well be that when they work with collections, even collections that have been undocumented, where there is no authorship known, which is the majority of ethnographic collections, that they are looking at the same time to protect, to mask, to pay homage, to transmit, to safeguard, to shield, to encode, to decode, to reference, and inevitably to appropriate, because there cannot be a development in art practice of any kind without a minimal of appropriation. So when I think of the Picassos and the Vlaminck's and the Derins and the Gauguins and the Kirchners and all these artists at the time, I don't see them as idiots. I do see them in a dialogue with other artists, and I do see their recognition of the code of the material that was being brought over, and I would prefer to hope that there was some kind of questioning about how to protect these works, even unauthored, from the invasive eye of anthropology. And so when context comes back and tells you on a sign next to a painting that this is how it should be read, you have to think many times about how the artist worked at that moment when it was painted. So I just want to put that out into the conference as a provocation, and to say finally that we really, really need to dislodge the demagogy surrounding contextual, disciplinary authority, the repercussions of scenographic addiction in terms of budgets and authorship, the reductionism of semantic add-ons in exhibitions, and the tendency, quite frankly, to department store aesthetics. I believe that to perform the decolonial rather, good slip, in a museum, you have to push for access to collections. Thank you very much. Thank you very much, Clementine. No he dicho que, por favor, la gente que tenga preguntas, que las escriba en la cartela como antes, y el compañero Yeison pasará a recogerlas. Entonces, cuando tenga alguien una pregunta, que levante la mano y Yeison la recogerá para que luego yo las pueda leer. Gracias. And Charles is next. Hello. I would also like to thank the organizers for giving me the opportunity to be here. And I do want to mirror Clementine's saying that there's all these great names here. I know your names, and now I see you in real life. And that's just really, really good to me. Now I need to find the text, of course. As per always, this is how these things go. I'm so sorry. There we are. I would like to start actually with that I went upstairs and I saw this great collection. I saw these amazing Dutch masterpieces.
and a lot of pieces that I've only known from the pictures, so it was great to see them in real life. And I do want to say that decolonizing also means making sure that people don't get followed around by the guards. And I came to understand that this is what they do. However, as a black man, in this being the only black person on the floor, on several floors, to me it was quite disturbing, and I felt, I don't know. But I would just want to say that decoloniality starts in-house, always. So I was asked to be part of this panel on colonial memory and processes of internal decolonization. I wrote a little text, and then I'm going to talk freely. So colonial memory is part of our work and the collections that we manage. It's part of the curatorial processes that are at play in our institutions. And with that, I have said nothing new, I guess. However, being aware of this colonial memory is a whole different story. And the level of awareness can take place in many different bodies. With this, I mean that there can be, among other ways, an intellectual understanding of the colonial memory, and there can be a physical understanding of it. Both these bodies, there are of course scales and more bodies, but both these bodies will understand the colonial memory in a different way and deal with it according to where the memory resides primarily. Having said that, I can only speak for myself as a person where the memory of colonialism is primarily understood as a physical presence in spaces where it was not supposed to be in the first place. This understanding forwards an internal decolonization process that has moved from a very personal space to a space of metaphysics. Because this personal process is understood as an embodied decolonization process, it is actually very functional in an environment such as a museum, in which the understanding of colonial memory is more often than not an intellectual exercise. The understanding of colonial memory is primarily an intellectual exercise because the academic, curatorial, and the collection are looked at, promoted, and researched through an intellectual lens. The subjectivity of academic discourse, curatorial practice, and collections are not understood as having an active agency in maintaining the colonial mindset. They are systems, and as we know, systems don't like to change. So, it is our job to see if academic discourse, curatorial practice, and collection can be internally decolonized through our efforts and through our presence. Because time is precious today, I will not speak about curatorial practice. We had a little conversation about that during lunch. I will also not speak about collections. I'm happy that Clementine Delis is willing to do that, but I will leave that to the panel. Instead, I will focus on my role as head of research and curatorial practice at the Stedelijk Museum in Amsterdam, and how this influenced and opened up the research part of the museum. It is important here to note that I am an artist and a researcher. I'm first and foremost an artist. And this is how I was hired into this role as head of research and curatorial practice. Our director has made it a point ever since to hire practitioners to come and do these functions rather than hire people with only book knowledge of it, so to speak. So what that does is that when you look at your work, you approach it from an artistic point of view and how you would make the art, different things happen. So I will speak specifically about Stedelijk Studies Journal, which is a double-blind, peer-reviewed journal that I inherited, and the Stedelijk Studies projects and the Stedelijk Studies website. So the journal, as I said, is double-blind, peer-reviewed, very difficult essays that nobody wants to read. So we get about 150 abstracts per issue, and we publish about between 6 and 8. So that's how the level of rigor that goes into it. This is very important because the journal is the backbone that gives us the authority to do all the other things.
if we cannot prove within this colonial system that we do know how to think according to these lines, everything else that we do will fall under scrutiny, heavy scrutiny. So the journal is really a backbone. So when I started, I did a few of them, Notes on Diaspora, issue 12, where we put forward the idea of diaspora as a notion or an idea to start thinking about collections or thinking about museums. And this was important because what we see is that when museums were doing diversity in the 90s and the beginning of the zeros, and they were collecting works from, let's say, Latin America and other spaces, they were mainly collecting work from white Latin Americans and white people from other spaces, which I then called the Dutch, let's say the white diaspora all over the world. That is what was being collected under the guise of diversity. The next one, museuming, issue number 13, was museuming. How does one play museum? How does one do museum? What is a museum actually? This question, of course, is very prevalent at this moment, but I work in a museum, modern and contemporary art museum, and modern contemporary art and design, mainly with a big collection from the 20th century. So we are on the brink of being historical. However, all these museums, such as ours, want to stay relevant. So how then do you museum? What does it mean to museum in the 21st century? Issue number 14, coming out in 2 weeks, is Amsterdam Transnational. Important because transnational Amsterdam in the 70s and 80s gave us many big artists such as Marina Abramovic. Everybody knows these names. However, what happened at the same time is that there was a very large Latin American group of artists who fled from Latin America, from Southern America to Amsterdam. There was also Caribbean, a lot of Caribbean artists, and this ecology, all these artists never made it to the big names. They never became big names. So when we talk about this transnational period in Amsterdam, that gave us all these great artists. What happened to the rest? I'm interested to know that. So the next issue that's coming out next year is audiencing. What does it mean to, you know, I like the ing thing, you know, museuming, audiencing, whatever. Anyhow, what does it mean? What are audiences? I'm sure I don't have to talk to you about this. You're a museum professional, so you know about this. So as I'm saying, this journal gives us the academic rigor, the so-called, you know, standard. We actually know how to do this. But what happened, what you see with the journal, is that we don't get abstracts from Africa. We barely get abstracts from Latin and South America. We barely get abstracts from Asia. So I thought we have a problem. And this opened up, for me, a space, at least, to... No, I'm going to talk about something else first. I'm going to talk about the website. So you have the journal, which is like really strong. And then on top of that, when I inherited the website, it was really, really academic, and it wasn't really that much fun, right? So I thought, okay, how can you... and it wasn't much fun because only a particular type of academic research was, how do I say that in English? Was considered knowledge worth sharing. So how now do we decolonize, or how then do we unpack, or how then do we do this otherwise? How do we do this differently? What kind of knowledges are still available and are worth sharing that should be shared with audiences in a way? So I started experimenting with that by doing research logs, and research logs is basically all the information that the curators gather to make an exhibition, and that basically then disappears into nothingness. So tell us about it. So these curators started writing these difficult essays, and I was like, no, I don't want that. I want to hear that you went to Paris, went to this artist, and then you had lemon tea at their house, and this is what their kitchen looks like, you know, because this is valuable information. This is valuable information, more valuable, to me at least, than the information about how important their work is. I want to know, what did you eat, what did you do, what did you talk about, okay?
Oh, it's 10 minutes, so I have nothing more to say. Okay, I'll make it short. Then we stopped doing essays. What we started doing is conversations. Essays are boring. We do conversations, have conversations transcribed, just a different way of disseminating knowledge. And what I do want to say before I stop, I'm not going to talk about the fellowships that we started, but I do want to talk about the zine, just very shortly. First one, Future Origins, about the history of the museum. Second one, Cultural Diplomacy, basically discussing the fact that museums, like ours, are extensions of state ideology, and we are subordinate to that. The one that's coming out now is Extractivism Everywhere, the impossibility and, of course, the extractivist nature of using indigenous knowledges in Europe to try and better ourselves. And the zine is really only, there's one a year, really only talking about the subject position of the museum and how does it, how do you say it, how does it act as a subject in society and what are the limitations to that. So, thank you. Buenas tardes. Yo tengo una presentación, no sé si la tienen a la mano. Eso. A ver, bueno, vamos a hacer acá, tratar de mantenernos en los 10 minutos. Bueno, quiero empezar dando las gracias por la invitación a compartir el trabajo que hacemos en la Casa de las Culturas del Mundo. Gracias a Yeison, Andrea, Juan Ángel, Alba, al Museo Thyssen y a todo el equipo de producción que está haciendo que esto suceda. Sí, bueno, dar las gracias y dar los créditos es una práctica en la que insistimos en la Casa de las Culturas del Mundo. Todas las personas que participan en la realización de los eventos, en el mantenimiento de los museos, ponen una contribución supremamente importante. Y sin ellos pues es imposible. Entonces allí empecemos como por mirar qué lógicas se pueden revelar, ¿sí? Entonces ese también dar crédito a lo que contribuyen todos los que trabajan dentro de la institución, es poner en evidencia las redes de apoyo y el trabajo que está implícito en el hacer de las instituciones, ¿sí? Y eso va hasta el trabajo afectivo que ponen las familias, el trabajo afectivo de las parejas, de las redes de amigos, de las comunidades, ¿sí? Todas esas contribuciones dentro de la Casa de las Culturas del Mundo las entendemos también como importantes para los procesos curatoriales. Por otra parte, los procesos de producción, incluso como sucede en el cuerpo, son discursos y prácticas de construcción de sentido en sí mismos. Y entonces por ello jerarquizar, entender que el trabajo intelectual o de construcción de narrativas o lineamientos no está por encima del trabajo de la realización o implementación, sino que va de la mano o paralelo. Ese aspecto también es muy importante cuando pensamos de colonizar, de jerarquizar el que produce las ideas como el jefe, el mandamás y el cuerpo por debajo, ¿sí? Pues otro aspecto importante, yo no sé cómo funciona esto, creo que es ¿sí? Otro aspecto importante es la implementación de organigramas horizontales, ¿sí? y de entender que el trabajo que se da a nivel de colectivo, un trabajo de aprender cómo trabajar de manera mancomunada entre todos, es parte también de practicar una pluralidad en el hacer cotidiano, en el convivir, especialmente en una institución como la nuestra, que es una casa. Esto es completamente relevante, ¿sí? Bueno, y todo lo que esas personas traen, cada una de ellas, todos esos saberes y ese conocimiento cultural que traen,
pues construye, digamos, el cúmulo de parámetros para tomar decisiones, ¿sí? Que son sueños, deseos, experiencias y demás, ¿sí? Entonces, mi colega hoy, María Helen Pereira, también ya mencionó la importancia del valor de la pluralidad dentro de la Casa de las Culturas del Mundo, ¿sí? Esto se manifiesta no de una manera simbólica, sino de una manera factual, ¿sí? El hecho de que personas como nosotros, que no somos de Europa, ocupemos estos espacios de toma de decisiones, de lineamientos, de transformaciones, es también parte de eso que se llama, o que se ha llamado decolonización, que va más allá de la diversificación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gustaría también hablar sobre las audiencias. Para nosotros, nuestras audiencias, nuestras audiencias son el pueblo, los pueblos, ¿sí? Y eso lo entendemos de una manera posnacional, y también reconociendo que la presencia de personas que han migrado a Europa y con los recursos de sus pueblos y con su mano de obra han construido todo lo que hay aquí, ¿sí? Y entonces, por ende, nosotros trabajamos para ellos, porque ellos son el pueblo, ellos son la audiencia, también son la audiencia, no es una audiencia homogénea y de un solo tipo. Entonces, para nosotros es importante que las personas que vienen a nuestra casa tengan interlocutores directos dentro de la institución, que podamos hablar sus lenguas, con sus acentos, que bailemos, comemos, cantemos con ellos, que podamos interceder de maneras más informadas por lo que les es importante, ¿sí? No solo con ideas y narrativas, sino con el poder de verles a los ojos con cariño y vernos a nosotros también reflejados en ellos, en su crecimiento como colectivo, en sus luchas y en sus logros, ¿sí? Bueno, me refiero a esto porque creo yo que solamente a partir de ese tipo de transformaciones es que se pueden tener de manera continuada espacios de apoyo a procesos de reparo y sanación de las historias dolorosas y de injusticia que el continuo colonial ha instaurado. Estos espacios promueven que haya recursos que se mantengan en el tiempo para dar a conocer y educar en esas historias de resistencia, de resiliencia, alcance, belleza y alegría que nuestros pueblos han desarrollado a pesar de esa violencia, ¿sí? Y que inspiran con orgullo y pertenencia a las comunidades que mantienen la existencia de otros mundos aquí en Europa y por fuera de ella, ¿sí? Entonces me gustaría también decir que Jacabé heredó un edificio moderno, ¿sí? Que es un congreso internacional, un espacio que ya en su ADN traía el intercambio y el aprendizaje, y nosotros hemos reclamado ese edificio que estaba inscrito dentro de las lógicas de la Guerra Fría para crear espacios en donde se pueda aprender de manera plurisensorial. Y bueno, otra premisa que tenía la JKB desde siempre era pues promover la vida en el planeta como un centro que estimulara la paz, ¿sí? Y la cohabitación. Y esas ideas, digamos, progresistas en la institución se presentaron de todas maneras manteniendo a Europa como el centro de las epistemologías, de cómo se hacía todo eso, ¿no? ¿Sí? Y desde hace 2 años que nuestro espacio tiene una dirección de Bonaventure en Dicún, hemos trabajado con nuestro equipo para procurar que este espacio se convierta en una casa, ¿sí? Con las lógicas de una casa, y invitar a que las personas lo habiten, ¿sí? Y que eso, cómo se siente ese habitar, como tú mencionabas, como otras personas han mencionado, que se sienta como en un centro comunitario, ¿sí? Entonces les propongo una institución como un centro comunitario, un lugar que se sienta familiar, cálido, en el que uno sienta que se le valore y que se ponga en evidencia lo que uno es, las prácticas que uno desarrolla,
sobre todo todas esas prácticas, todos esos saberes que no se han tenido en cuenta o que no han tenido la importancia discursiva y factual, ¿sí? Y aquí nos referimos a todos los colectivos de mujeres, sexodiversidades, personas racializadas, bueno, ¿sí? Entonces, para nosotros desde el principio preguntas como ¿a quién servimos? ¿A quién le servimos? ¿Para qué trabajamos y para qué? Han sido fundamentales para entender lo que estamos haciendo. Y entonces también no es solo el contenido, sino también el cómo hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, las sensaciones en el cuerpo, el impacto sobre el alma y el espíritu y los procesos cognitivos, afectivos que estimulamos con la programación hacen parte de cómo entendemos la curaduría, ¿sí? Cómo sienten las personas lo que hacemos, ¿sí? Más allá de las ideas que tienen, cómo sienten en el espíritu cuando entran a nuestro espacio, ¿sí? Entonces, porque todo eso construye afectos, ¿sí? Y ya, wow, acá estamos. Entonces, así, muy rápidamente les voy a mostrar ejemplos de cómo hemos hecho eso. Miren una relación con los espacios de afuera, con una espiritualidad que no es, una espiritualidad diaspórica, plural, que incluye prácticas que hacen mundo, prácticas que dan sentido a la existencia a través de lo que hacemos, del cuerpo y de los saberes que construyen comunidades. La música, la danza y la presencia de artistas que proponen a través de lo que hacen otras maneras de estar, de ejercitar otros mundos aquí y ahora, pues es súper importante. También valdría la pena decir que hemos intentado desdibujar la separación entre vida y arte con programas continuados que van más allá de las lógicas del espectáculo y del evento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que una institución se involucre con procesos que van más allá de una sola vez o de un periodo corto? ¿Sí? Eso es una gran pregunta que tenemos y que hemos hecho con los proyectos como las políticas del ritmo, con proyectos como las memorias de la lengua y la garganta, que se dedica a los saberes culinarios. Bueno, en fin, tengo muchísimo que decir, me quedé un poco corto, pero bueno, tenemos las preguntas para contarles un poco más y quisiera responder de inmediato a una pregunta que se hizo anteriormente sobre las audiencias y los públicos, ¿sí? Y eso lo voy a hacer ahora, ¿ya? Gracias a Tabey y gracias a Clementín, a Char y a Alba. Bueno, viendo las ponencias de mis compañeros, he de decir que me da un poco de pavor contaros lo que os voy a contar, porque verdaderamente el Museo Thyssen es un museo bastante académico y bastante tradicional. Entonces, tal vez en ese sentido, el tema de este panel, de esta mesa redonda, que serían los procesos de descolonización interna, bueno, en el museo no llevan mucho tiempo, o por lo menos se han desarrollado con cierta tibieza. Ahora voy a comentar algunos de ellos, pero también he de decir que contamos con... O sea, que es difícil luchar contra la resistencia que hay a esta descolonización interna, que es un tema que, como ha contado Guillermo Solana, hemos aprendido en los últimos años. Quería empezar esta breve intervención con una cita de la escritora y comisaria e investigadora independiente Sumaya Qasim, que dice así:
que creo que es como el status quo desde el que debo empezar a hablar. Cuando digo que los museos son templos de la blanquitud, estoy sugiriendo que los museos no son neutrales, que no son laicos, que están racializados. Los museos son lugares que facilitan al visitante blanco imaginarse dueño de un mundo y un universo ordenados, categorizados, bien iluminados y expuestos, con cada cosa en su sitio, cognoscible y comprensible. En los museos se nos pone en nuestro sitio. Aunque los gabinetes de curiosidades estén pasados de modas, el gabinete permanece. Somos las mariposas clavadas en su sitio, los especímenes que hay que clasificar y etiquetar. De este modo, los museos nos enseñan algo sobre el racismo, sobre los futuros que podemos y no podemos imaginar. Nos enseñan sobre la blanquitud, su omnipresencia y lo profundamente arraigado que está el racismo. Nos enseñan cuál es nuestro lugar dentro de la mirada colonial. Bien, como digo, partiendo de esta cita, que me parece, la leí hace poco en un libro que se ha publicado recientemente por la editorial Routledge sobre descolonizar la historia del arte, me parece pertinente porque es como el punto de partida de donde podemos visualizar un museo como el Museo Thyssen, que tiene 3 años de historia, que se creó en el año 92 y que ha sido un museo con una historia vinculada, en cierto modo, a cierto elitismo. Por eso, un poco lo que quería es ver, reflexionar sobre cómo es posible romper estas trayectorias, estas iniciativas desarrolladas, y para ello querría detenerme en algunas iniciativas desarrolladas por el Museo Thyssen. En primer lugar, voy a hablar por un museo de todes, y lo he titulado así. En el segundo aludiré a la exposición La memoria colonial, que ya se ha citado, pero bueno, voy a aportar mi punto de vista. Bien, la idea de un museo con estrechos vínculos con las comunidades que le rodean no es nuevo. Esta mañana Elvira de Angani nos ha mostrado que incluso antes de los años 70, cuando se puso de moda la Nouvelle Muséologie y surgieron los museos comunitarios latinoamericanos, pensados como instituciones estrechamente ligadas a las comunidades locales y entendidas como instrumento de transformación social, o los ecomuseos europeos, museos sin paredes, sin colecciones, sin visitantes, basados en un territorio y en una población, pues incluso antes, como ha señalado Elvira, ya se habían producido por los artistas intentos de romper esta blanquitud y esta colonialidad del arte y de los museos. Mi pregunta es, ahora bien, ¿qué pasa con los museos patrimoniales tradicionales, en los que predominan, desde mi punto de vista, el peso de la labor de conservación, los vínculos con la academia? Eso ha sido muy patente en este museo, por ejemplo, el encumbramiento de la maestría técnica de los artistas y la concepción de la visita como deleite de unos pocos. Bien, pues el Museo Thyssen, como institución, emprendió, sobre todo por parte del Departamento de Educación, una labor. Ese es el primer departamento que inició esta labor de abrirse a las comunidades, y en concreto con programas como Musaraña, que vemos aquí, que cuenta con 10 años de experiencia o de historia, con 415 participantes. Es un programa de co-creación y de diálogo entre educadores del museo y profesionales de la educación, educadoras, profesores, profesoras, curadores, curadoras e interesados en investigar y buscar nuevas formas de trabajar en torno al arte y la educación. Y también querría mencionar el proyecto de SEA, Diversidad, Sexualidades y Arte, también del Departamento de Educación, que es un programa de
encuentro, diálogo mediante visitas, talleres y procesos de creación abiertos al respeto de la diversidad y a la sexualidad no normativa. En sentido parejo, quería mencionar también, desde el año 2018 se hicieron en el Museo nuevos recorridos, como el recorrido LGTBI de Amor Diverso, creado por Ignacio Moreno Segarra y María Bastarós, y una habitación propia, creado por Noelia Romero. Ahora bien, voy a decir también, aludir ahora a otras iniciativas, pero quería señalar el punto de partida del Museo Thyssen. El Museo Thyssen es un museo que no puede adquirir obras de arte, es un museo cerrado y es un museo que se creó con una concepción, el coleccionista, muy eurocéntrica. En tal sentido, de los 625 artistas que están expuestos en el Museo Thyssen, solo hay 14 mujeres y 3 artistas racializados: Wilfredo Lam, Roberto Mata y Romar Birden. Para paliar esto, dado que no se pueden comprar obras de arte que equilibren este desequilibrio tan grande que tiene el museo, pues entre otras iniciativas se han llevado a cabo performances por la comisaria independiente Semiramis González, que inició un ciclo de performance en el año 2022, y entre ellas está, cabe destacar la performance de Áñez Sondi, Bayan Sellan, de enero del 23, y la que tendrá lugar en octubre, de Aniova Prandi, con el título de Llevo las mías a cuestas. En el ámbito expositivo quería destacar iniciativas como la muestra Cotton Under My Feet, del artista libanés afincado en Estados Unidos, Walid Rad, y la exposición de Paloma Alarcó y Alba Campo Rosillo, patrocinada por Terra, Arte Americano. Y por último también la exposición de Carla Ayes Mayoral, Memorias Mestizas, comisariada por Rocío de la Villa. En mi caso, como conservador y responsable de contenidos, diseñé en julio del 2022, en colaboración con el Departamento de Educación, la página web del Museo en el debate cultural. Se trataba de una landing ideada desde la convicción de que el museo debía ser útil a los ciudadanos y que debe posicionarse frente a los retos culturales del día de hoy. Centrándome contiene secciones como feminismos e igualdad, urgencia climática, LGTBI e identidades no binarias, decolonial, migraciones, sinergias de arte y ciencia, ciudades que cuidan y el Museo de los Comunes. Sintetizando por la falta de tiempo, en relación a la exposición La memoria colonial, quería destacar que 2 de las grandes aportaciones respecto a nuestro museo ha sido la cocuraduría y la diversificación de públicos. En el caso de la cocuraduría, aquí veis una foto de los empleados del Museo Thyssen, en la que casi el 95% son europeos y posiblemente españoles. Es en mi caso, también el de Alba Campo Rosillo, cuando empezamos a trabajar el tema de un recorrido de colonial, y en mayo del año 22 yo asistí a la presentación en el Reina Sofía de este informe sobre la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales madrileñas o de la Comunidad de Madrid, elaborado por Yeison García y José Ariza y encargado por Andrea Pacheco, y les propusimos a Andrea Pacheco y a Yeison trabajar con nosotros para crear un relato. Aquí vemos el equipo curatorial que ya hemos mencionado esta mañana, un relato que fuese fruto del debate, la negociación continuada y el consenso parcial entre voces diferentes de dentro y de fuera del museo. En lo relativo a la diversidad de públicos, y con esto termino, quiero decir que este museo es un museo con públicos bastante homogéneos, lo habréis visto cuando habéis llegado a él o lo conoceréis.
A mí se me ocurrió, y esto es una cosa un poco extraña, pero me parecía interesante subrayar, en mayo o en junio del año 2022, en un fin de semana se me ocurrió analizar los visitantes al Museo Thyssen por el código postal. Me dediqué todo el fin de semana a cruzar datos y lo que dio lugar es el resultado era que de determinadas zonas de Madrid, como el barrio de Retiro, de Chamberí o el barrio de Salamanca, venían casi 10 veces más personas de las que les correspondería por el número de habitantes de esos barrios, y sin embargo había otros barrios en los que, como Carabanchel, Vallecas o Vicálvaro, de la que venían 8 veces menos de lo que les correspondería. Esto, cuando lo compartí, dio lugar a que, por ejemplo, el departamento de marketing dijese que qué bien que había hecho esta investigación, porque así ya sabían en qué barrios debían incidir, que eran los de Chamberí, los de Salamanca y los de Retiro, porque era lo más fácil para ellos. Bueno, en ese sentido creo, cierro ya, que la exposición ha sido un intento de abrir el museo a otros públicos, como ha dicho esta mañana Yeison, como ya se ha repetido, con también el programa público, el salsódromo que organizamos hace 15 días, este simposio, las visitas guiadas organizadas por Espacio Afro y también el podcast de Gabriela Wiener. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Por favor, darle las preguntas a Yeison, que las está recogiendo diligentemente. Yeison, hay una por aquí abajo. Pues bueno, voy a leer las preguntas. Muchas gracias por vuestra participación. A ver, llevo casi 20 años diciendo en foros como este que es interesante que el tokenismo de las exposiciones y museos neoliberales nunca utilizan la noción de clase social para estas tasas de representatividad. Propongo siempre una bienal con porcentaje preestablecido de artistas que no tienen galería comercial. Yo pienso que Ruan Grupa finalmente lo hizo con Documenta 15. ¿Cómo se conectan clase y colonialidad en nuestros ejercicios? ¿Cómo podemos evitar que nuestros proyectos no generen solamente aperturas simbólicas de un pequeño número de representantes minoritarios dentro de una élite blanca? La relación entre clase o cómo se manifiesta la clase dentro de las audiencias, pues bueno, como yo también les estaba mencionando, pues es que se tiene que mirar desde la incepción de los proyectos, ¿no? ¿Para quién están hechos? ¿A quién benefician los proyectos? Y de esa manera, ¿y con quién se trabajan? ¿Quién hace parte de ellos? Los artistas son gran parte interlocutores de las personas con las que queremos hablar. Si esos artistas no tienen comunidades, no tienen redes, porque sus redes están en otros lados, no tocan la base, entonces pues eso se va a ver manifestado dentro de la participación de las personas. Otra cosa es que no todos tenemos las mismas herramientas para procesar conceptos, sí, pero todos sentimos, ¿no? Y todos podemos tener una experiencia directa con las obras de arte y con los proyectos que se están presentando. Entonces, yo creo que una manera también de estimular
es que haya una relación más directa con las personas de todas las clases sociales, ¿sí? Que no haya tanta mediación de la institución. Y hablaban de la obsesión por los títulos, por dar contexto, por demás. Por ejemplo, sí, y acá que estamos hablando de ejercicios en Jacabé, en la Casa de las Culturas del Mundo no tenemos los créditos, las carticas estas, ¿sí? No, carteles, no hay, ¿sí? Y entonces, pero lo que sí te damos es un libro que te puedes llevar a la casa, que puedes mirar después, que puedes estudiar, o sea, y puedes recorrer la exposición como tú quieras, ¿no? Eso parece algo sencillo, pero digamos que como en términos de lo que las personas han aprendido de performatividad de clase, que es, voy, me pongo enfrente de una obra y la miro y analizo y me pongo así y leo todo y demás. Eso en este momento ha hecho mucha fricción. Las personas ya las habían acostumbrado, incluso personas de clase, digamos, no alta o lo que sea, ya las habían acostumbrado a ese modelo y entonces ahora nosotros les estamos proponiendo otro distinto y quedan un poco como así. Entonces ahí estamos todavía refinando esa opción. Bueno, yo quería, ya que se ha mencionado el tema de las cartelas, creo que aquí hay yo sé que con Clementín en concreto tengo una postura contrapuesta, posiblemente con Atravey. Yo he luchado en este museo durante mucho tiempo porque hubiese cartelas en las obras de arte, pero en este museo hay muy pocas cartelas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque existe cuando se creó el museo en los años 90, con un cuerpo curatorial que era de la época, pensaba que en realidad los cuadros hablaban por sí mismos, pero los cuadros hablan por sí mismos para un 5% de los historiadores del arte y de la gente de la academia que sabe leerlos. A mí las cartelas es cierto que dirigen la mirada del espectador, pero también me parece que hay que pensar que no todo el mundo, no todos somos este 5% que podemos visitar los museos y saber de todos los estilos artísticos y de todos los artistas a lo largo de la historia del arte. Yo sinceramente pienso que la educación en los museos es una parte fundamental y creo que sí es cierto que no hay que dirigir o que hay que abrir las miradas. Por ejemplo, mejor que no haber cartelas, pienso que es que haya una pluralidad de cartelas. A veces ciertos museos lo que hacen es poner cartelas curatoriales y cartelas escritas por otras personas como colectivos, comunidades racializadas, etcétera, que dan visiones plurales. Es mi punto de vista. Gracias por esa pregunta y ahora vamos con la segunda y última pregunta de la sesión. Es de Jenny Rodríguez Peña y dice: yo quisiera descender el uso de la palabra apropiación, o es la apropiación siempre extractivista. ¿Puede haber una apropiación pública asociada a cómo la gente, los públicos, las audiencias y comunidades se apropian de sus espacios culturales o de sus tradiciones, estimulando incluso la participación y hasta la gobernanza? Charles wants to answer. I can answer this. It depends. Hi, I don't know where you are, but it depends on who's asking the question. That's it. That's what I have to say about that. I said it depends on who's asking the question, because at the end of the day, it's a matter of power. Who has the power to take without repercussions and who doesn't? So if you belong to the group that has the power to take without repercussions, it is a good thing to check yourself. And even if, I'll just give you a very small example. My parents are from Suriname. In Suriname we have the Maroon people. Those are the people that escaped slavery.
My family is not from those people. The Maroon people mixed with the natives, Native Americans, and they created a certain style of art called timbe. So even though I am from Suriname, I didn't feel that I had the right to use the timbe style in my work without actually asking for permission. Why? Because the social class that I belong to in Suriname is, let's say, a different, how do I say that? I'm trying not to sound rude or impolite, but you know what I'm saying, right? So I was like, okay, so I asked several elders in the Maroon community if I can use it, right? So when is it appropriation and when is it appreciation? And the difference between appropriation and appreciation, that line is very thin, and I think that everybody needs to look deep in their own heart and their own consciousness and their own ethics to decide whether it's appropriation or appreciation. That's what I have to say about it. Perdón, he dicho que era la última pregunta, pero tenemos más tiempo, así que si hay más preguntas, seguid levantando la mano, que Yeison recogerá las cartelas, por favor. Y voy a leer la siguiente pregunta. Esta es para Clementine y dice, could you please elaborate on the issue of context and what you mean by the invasive gaze of anthropology? Thank you. And this is by Fernando Barbosa. Thank you for the question. When you look at artifacts that have been looted and pillaged and brought back to Europe, to Spain, to Belgium, to France, to Britain, to Holland, to Portugal, and they have been, you have to remember that there were intrepid explorers who spent 1 or 2 years out in the field. But the majority of expeditions were performed as collecting exhibitions, whether it was the French in the 1930s that brought back 3,500 objects, whether it was the Germans who went out with taxpayers' money in 1963 because they believed that all the cultures of Papua New Guinea were going to die out. So it was called in German Rettungsethnologie and in English salvage anthropology, and there'll be a term in Spanish as well. When they collected this material, they didn't record authorship. They were like bailiffs, okay? You have to really see these expeditions as, in anthropology, as the act of bailiffs. Because, of course, with the taste of the missionaries for the macabre, for the ritualistic, they would take everything they could that had a mystical religious significance. But at the same time, they took from your home, we've talked a lot about homes, what you were wearing, how you cook, the lintels on your roof, because they were quite clever, all the traps, fish traps, animal traps, every single aspect of another person's life was brought back to Europe and reconstructed in museums. Now, that is what is called the context to a particular object. Okay? Now, these contexts have been entrenched in disciplinary discourses that emanate from colonialism. There's nothing to be said. Art history, the divisions are not divisions that just appeared because people were nice and thought, oh, let's all discuss art history. Oh, let's all discuss medicine over there. No, they were associated with, if you want to call it, extractivism on a very complex intellectual, aesthetic, and social level, political level. Today, if we stick to these divisions, on the basis that there is a context that can only be known by that discipline, then we are preventing a multi-semantic, a profusion of non-exclusive interpretations from being developed. And I therefore think very strongly that
if you're going to work with secondary collections, yes, you need to know what has been written about a particular trap, a fish trap. You need to look it up. But this can be done extremely quickly, because the majority of anthropologists in museums, if I just stick to anthropology, they were armchair anthropologists. So it was all about reading books and the knowledge. It's, you know, if you want to perform a decolonial epistemology, you have to allow for a clash between these disciplines. You can't say only art history can look at a Boucher painting, and because we are doing a decolonial, we're now going to say that this is problematic because there's a chinoiserie at the back of the painting. It's reductivist, yeah? And this reductivism aligns itself, unfortunately, with notions of context. Context is contextualization, yes, but not context that emanates from an authority and a legitimacy that comes from a discipline that was born out of a colonial discourse. And so what I think now is important is to try and experiment with exercises in museums where different secondary collections are brought into a museum. Not, okay, I'm in one museum and let's show our secondary collections. Let's even do open storage so you can gloat at the wonders that we have. No, it's the clashing of, say, collections from a medical museum coming into this one being shown alongside, I don't know, a military collection of, and all it requires is the development of new ways into these collections. And what's been happening with provenance studies is that effectively, in the case of anthropology museums, the return to provenance is the return of the armchair anthropologist, with the support of what is considered to be the right qualification of indigeneity. Usually an uneducated indigeneity. I'm sorry to say that. So that if I had Otobong Nkanga working with me in the museum, this was disregarded radically by the custodians in the museum. So there is a crisis. The first crisis is that these museums of anthropology, they can no longer exist. They cannot. The collections are, in my opinion, the most important collections for future generations. They are nearly more important than art history. If without access to these collections, in all their diverse representations and multiplicity, I don't see how a person of a diasporic background can begin to work with ecologies of life, with different aesthetics. Whether you call this appropriation or extractivism, it's another question, it's another debate, okay? But referentiality, the kind of the emancipation of or from context in a disciplinary sense is, I think, one of the ways forward in terms of the decolonial. And, you know, I do agree that we need to have information about artworks. I don't think that we should walk in like innocents and just read, just look at an artwork. But I'll be damned if I'm going to be made to read more stuff on the wall than I need to read in any other public format or public platform. I don't read all the flights, I pick out mine. I don't go to a bus station and read all the schedules. But here I have to read so much so, standing up, that the chances are I'm never anyway going to look at the artwork. Yeah? So there is a situation which I believe has to do with ergonomy, it has to do with the physical body, and it has to do with the juxtaposition of works from secondary collections that are not masterpieces, but actually are particularly interesting, perhaps, to look at in dialogue. And the dialogical in a museum is what we should be looking for, in my opinion. Thank you. Gracias.
Well, I'll introduce myself, Mrs. Delis. Sorry, but I couldn't expect to listen to such a vicious attack on our science. So would you also consider that coming from the Belgium, are you willing to restore the terrible how could I say havoc that you committed in Congo with your Leopold II? Sir, are you saying, I am not Belgian. Yes, of course, but you represent a Belgian institution, the Centre Pompidou Brussels, isn't that so? Are you aware of the African Museum, what it's doing in your country, no? Or at least the way you work? I don't know if you're French or Belgian, but this is the most vicious and false attack that I ever heard from a curator. Because anthropology has made its own apologies if you have if you have to apologize on anything. And I'm not English is not my mother tongue, but I will try to express the best I can. So the idea that you're conveying here, it's contrary to what Achille Mbembe is saying, mending the broken, which is mean we are not here to attack other sciences, because if you go into art history and all other disciplines, you all as Europeans, if you want in this field I don't know, in this field of battle, you also have looted, written, Kant, Hegel, Schenkel, all these people said the most horrible things about the non-white people. So what you're proposing here is to close the anthropology museums, as you said. It's absolutely... Sir, may I respond to you? Of course. May I? Yes, okay. Please do. Okay. So first of all, I'm curator at large. This is a misnomer on the list. I'm not deputy director of Canal. I'm a curator at large. I am not Belgian. I'm currently looking at collections in different museums in Brussels. I wouldn't call it pleasure. I had an experience yesterday where I went to visit the Museum of Anthropology in Madrid. Frankly, I was very, very shocked because I couldn't understand how a major colonial power like Spain could allocate crumbs to wait, please let me finish. Excuse me, please let me finish. So I walked around it as a professional, if you like. I noticed the shrunken head. I noticed the paucity of exhibits. I asked at the reception desk, how many objects do you have in the collection of the National Museum of Anthropology? No one could tell me anything. And I do feel, frankly, regardless of the Tervuren Museum or of Musée du Quai Branly or of Humboldt Forum, let me please finish, sir. This is ridiculous. I don't know if you want... let me finish my sentence. Who are you to interrupt me? Let me finish my sentence. It's not Tervuren, it's African Museum. Okay, please. So, I don't believe that there is a way to remediate the phenomenon of an anthropology museum. I think it is the nefandum of all museums. And I believe at the same time that the collections are the most important that we have, but they cannot remain in the clutches of the anthropological episteme because it is riddled with problems. And I feel that you need to let these collections be seen, and not through what is going on in a lot of museums of anthropology, which is to include greater scenography, more scenography, because the things themselves are slightly, they are complex and better not show them and better have new media and displays and what have you. So
I will, and you can say it's vile or whatever, I do not believe that the Museum of Anthropology has a position in a decolonial museological landscape any longer. Thank you very much. Ok, muchas gracias por las preguntas. Vamos a cerrar este panel y ahora vamos a tener un anuncio para la siguiente actividad, ¿verdad? No sé si... ¿Sí? No, lo siento, es que ya no tenemos tiempo para más preguntas porque viene la siguiente actividad. Sí, sí, ¿me dejan hacerla? Vale. Okay. Bueno, pues vamos a ir por la pregunta de Suset Sánchez. Por favor, silencio, déjenme continuar con la sesión. La pregunta de Suset Sánchez dice: ¿de verdad creemos que todos podemos entrar o acceder a los museos? Porque ese acceso también está supeditado a intersecciones de clase, género, etnorraciales, etcétera. ¿Qué días y horarios se pueden entrar gratuitamente al Thyssen? Y me gustaría hacer una matización con lo que ha dicho Juan Ángel de los barrios que visitan regularmente el museo. Son los barrios de clase alta, que se diría, porque es algo que no has explicado para quien no vive en Madrid. Abro... ¿Qué días y horarios se puede entrar gratuitamente al Thyssen? Sí, de hecho solo es el lunes de 12 a 4 y es la colección permanente. ¿Y el sábado? De 9 a 11. No sé si queréis dar alguna respuesta en términos de visitación, quizá de los públicos que habéis conseguido atraer con vuestras iniciativas desde que estáis en las instituciones. No sé si hay ganas de contestar algo. Bueno, yo simplemente decir que yo no estoy de acuerdo que el museo, o sea, no me parece bien que el museo solo abra las franjas horarias que hemos citado. Creo que el museo debe hacer mucho más esfuerzo porque vengan visitantes más variados, pero para el museo y para los museos en general hay un problema y es ante la falta de financiación, y no quiero llorar por esto, el recurso fácil, el recurso más a mano, que es el turismo y el hacer exposiciones para determinados grupos que ya sabes que van a venir. Entonces, esto es una tendencia que es difícil de paliar y creo que hay que hacerlo, y esta exposición, por ejemplo, es un intento de hacerlo. No puedo decir mucha cosa más. Yo quiero decir que otro modelo, solo ejemplo, no estoy ni atacando ni diciendo, el de nuestra casa, la exposición vale muy poco, ¿sí? Es gratuita los lunes, todo el día, pero todas las actividades de la programación pública, todas, absolutamente todas, son gratuitas, ¿sí? Y esas son, yo diría que a través de esas actividades vienen más personas que las personas que vienen a las exposiciones. Y entonces, cuando las personas pagan un ticket, ¿sí? Digamos como que compensa, ¿no? Porque ha recibido muchísimas otras cosas más. Incluso el ticket te da un libro, ¿no? O sea, por ese dinero recibes un libro, lo cual es fantástico. Desde luego, gracias. Vale, y vamos con la última pregunta de Clara Caballero. Este es para Clementine Delis y dice: para la Universidad Museo, ¿ha pensado usted en el rol que puede jugar la inteligencia artificial en la inclusión del primitivismo? De igual modo, para Charles, y las ventajas de la inteligencia artificial en la inclusión de información intimista con la académica en el museo. I don't know what to say about AI. I think that there is a big resistance in many museums
towards AI. People are worried about what it will do to the understanding of the collection. And I have heard from one particular museum of natural science that they feel that if they refuse to work with AI, then they will bring back analog collections, and they're concerned that it might lead to another 19th century revivalism. So it's not something, I don't think you can keep AI out. I think if in a museum university you would have not only diverse collections, but you would have software, and people bring software with them. So I'm not, I believe that that the museum university is there to allow people to develop their own educational models, not to be talked down in terms of education. But I also think that the question of visual thinking, of visual semantics, is something that can be explored. So as I said, this is, I've done various exercises since I began at the Weltkulturmuseum, and that was a house, by all means. We actually slept in it, and had studios, and had spaces for analysis, and people were left alone with collections. They didn't destroy them. Yeah? They produced new ways forward. And one of the most important pieces was Luke Willis-Thompson, who actually worked on the repatriation of a person who had just died in Frankfurt, and less on the question of should a particular object be repatriated. So there are, I believe, in the role of artists, in the remediation of collections. I believe in them. Really, I believe that we should speak more about the role of artists in museums, full stop. We don't do it enough. We speak too much about, it's as if artists have been, they're kind of like, oh, he's part or she's part of the market, and we think of them in terms of the market, but we don't think of them in the first instance as the people who have generated an artwork in an exhibition. And so for me, this is the question of scenography overriding sometimes the intentionality of the artwork, such that in a previous incarnation of HKW, I will never forget having seen a Romer Bearden painting under the staircase in the main hallway. So when artworks are used to illustrate or to be instrumentalized for the purposes of a discourse, I have a lot of problems. And I would like to hear more artists speaking and acting, and being given also an emancipatory position within the museum. On the question of AI? Yes. Oh, on AI with the collection. Oh, okay. Intimist information with the academy in the museum. I don't understand what is information. La persona que ha hecho la pregunta querría matizar, por favor. If you thought about the role that AI could play. In the integration of academic analysis with the intimist analysis. Okay, that. Okay, so AI can play a big role in these things, but at this current moment, oh God, how do I go about this? The simple question at this moment is that I'm struggling and I'm working towards or against the ethical implications of that. Because we also have what we call in the Netherlands chain responsibility as a museum. And the chain responsibility means that with our funds, we have the responsibility to keep people working, right? Keep people alive. That's not alive, but you know what I'm saying. That's the chain responsibility. So there are quite some tasks at this moment within, let's say, our research and publication department that could be done by AI.
So I could get, for instance, an AI editor. But instead of, if I get an AI editor, that means we're pushing the bread out of the mouth of maybe 5, 6, 7 people. And to me, that is a step too far. So even though AI can do it, how do we deal with people losing their jobs because of it? And I think that is the big question that, at least within our museum and my team, we're trying to think about that. And sometimes it can be useful, because sometimes you get a translation, I'm like, who did this? You know? And sometimes you also get a translation where I'm like, this was done by AI. And they still charge you 50 cents per word. So there's a, how do you say it? Professional integrity that needs to come from both sides. Not only from the institute, but also from the person doing the work. Because the way a person does a translation, the way a person does an analysis, AI cannot do that. You always have to check the AI. So. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 4 ponentes de esta tarde. Un fuerte aplauso.